witness queue. Welcome back, Mr. Jarsey. Thank you. Mr. Jarsey, ñu la dalal waat. I hope that you have had lunch and have rested. Yaakaar naa ne am nga añ bu baax te noppaleku nga tuuti. And that you are now ready and able to proceed. Fu nekk ni pare nga pour ñu mën a continuer. Yes, I am. Thank you. Before the break, we were talking about the events that surrounded the statements that you gave at the NIA. Bala ñoo door noppaleku bi ñu ngi doon di waxtaanee ay kàddu yi nga joxe woon ba nga demee woon ca NIA. And the video recorded confession you made. Ak video yi nga xam ne jëlee nañ la ko pour bi nga doon di wax kàddu yi nga waxoon ci gaay foofu. Confessionary video I meant to say, which in Olof would mean nangu bi nga nangu liñ la tuumal te nga def ko ci anam boo xam ne dañ ko record ci video pour mun koo génnee ci télévision. Waaw baax na. Can you tell us how that confessionary statement was made on GRTS? Ndax mën nga ñoo wax kàddu yooyu nga xam ne wax nga ko pour nangu ñoom liñ soxla ci yow naka lañ ko jëlee pour génne ko GRTS? I remember that afternoon we were called out of our cells. And we weren't told where we're going. At least I wasn't told. And once we boarded the vehicle, we realized we're heading towards the NIA headquarters. Upon arrival, I realized that the GRTS was present when we were taken up to the conference room. And I remember Momodu Haidara telling me that we were supposed to make a confession on television. And I objected. What was your objection? That I wasn't prepared to make a sorry. That I wasn't ready to make a statement on national television. And he told me I didn't have a choice over this matter. I remember he leaned over. Haidara, are you referring to? Momodu Haidara, whom I believe at the time was the Deputy Director General of the NIA. He leaned over, fixed my collar, the collar of my shirt, and then whispered to me, Mr. Jarsey, defal li o guy nañ di la yow wala dal dinañ di la deflante ak yow. And then he pushed back. Dina dal di delu gannaaw. Where was this? Where did this? Okay, before that, what did you understand him to mean? Lolu kad wax bobu wax lolu lan nga fogné lolu la tekki. Actually, I mean, my understanding of it was that the same rules that apply in the statement writing, if you don't do it, they beat you up. li ma ci jëlee daal mooy ne comme ni nga xam ne noonu lañ ko doon defee rek jamono jiñ maa bindaloo suma kàddu yi mooy daal ne boo defut liñ bugga dinañ la duul. If I don't make this statement on national television,
the same thing will happen to me. Biyon tamit buma defut kaddu yi nga soxla wax ne mom lañ bëgga ma wax ci télévision bi la xewon rek dina xewaat. And how did you see that as a threat or an open invitation? Lolu naka nga ko gisee ne lii dañ la tiital wala dañ bëgg rek pour nga ragal wala lolu naka nga ko gisee ne dañ la ubbil biyon rek? I saw it as a threat. Ni ma ko gisee mooy daal dañ ma doon tiital. And how did you react? Wow, lolu nak lan nga ci def? I asked him what he wanted me to say. Dama ko laaj léegi lan nga bëgg ma wax? He said, just like it's in the statement, yena ko def. Comme ni nga xamne rek ci kaddu yi ñu binda nga nangu rek ne yena ko def. And he said that the president was interested in our admission on television so he could just pardon everybody. Limma wax moy ne president bi dal liko utel moy ñu jakarlo ak television bi rek nangu ne li nga xamne mom lañ wax ne mom lañ def ñu nangu ne ñun ñoko def bu ko defé mu jégal ñu. Otherwise will be dealt with. Lu ko moy nak dinañ jëflanté ñun. And what did you do? Légui nak lo def gannaaw lolu? I cooperated with him. I gave him a statement. Nangu ak mom dal di joxe kaddu yi. As far as you know, we are the only person who was threatened to give that statement? Ci li nga xam yow kenn yaay ko xam ne mom lañ tiital ndax I wasn't present where anybody else was threatened for that particular purpose, but during the course of being in Mile 2 through our discussions, I came to understand that so other people faced the same threat to make that statement, and no one ever gave that statement willingly. Nekuma fa wonde bi ñoo wax ñeneen ñi pour ñu def li nga xamne mom lañ bëggoon man ma def waye gannaaw bo xamé ne nak ñu ngi nekkoon Mile 2 ñun ñëpp ku ci nekk wax na ne ni nga xamne noonu lañ ma doon tiitalee pour ma joxe kàddu yi ñu bëgg ma joxe ñoom tam noonu lañ leen def te amul kenn ci ñoom koo xam ne def nga ko ci sa coobare. Did you ever have the chance to see that video? Ndax musu nga am yoon pour seetaan vidéo boobu? Yes, after I was released from Mile 2. Wow, gannaaw buñ ma génnee Mile 2. Wow. Was it what you said? Did it reflect everything that you said? Ndax loolu moo wane lépp li nga wax ci sa kàddu? Not everything that I said. Du lépp lu ma wax de. Part of it was edited. Am na ci yoo xam ne dañ ko dog génnee ko ci. Was it edited satisfactorily to convey what you intended to say or not? Ndax ñoom niñ ay kàddu yañ fa dog génnee li ci des liñ wane loolu moo wane comme yow li nga bëggoon a wax noonu la demee ndax. No, there are instances in which I actually said that I was giving this statement under duress. Am na jamono joo xam ne nag waxoon naa fa ne maa ngi doon joxe kàddu gi ci ni ma ko war a joxe. I wanted that statement to be part of the record. Loolu moom bëggoon naa kàddu gi bokk ci li nga xam ne moom lañ doon wone. But in the end, did that find itself in the broadcast speech, in the broadcast tape? Ci mujjee bi bañ génnee sa kàddu yooyu wax yi nga xam ne yow bëggoon nga pour ñu bokka ci li nga wax ndax yooyu feeñoon nañ. When I had a chance to review the video, those were edited. Bima amee jot nag pour toog seetaan vidéo bi bàyyi naa xel ne daal kàddu yi ma bëggoon ñu génne yooyu lañ ko ci dog génne ko fa. Would you say that that tape that was aired represented your statement, or would you say that it did not in view of the parts that were edited? Kàddu yooyu ngeen yi noonu ndax di nga wax ne moom mooy kàddu yi nga wax comme ni nga ko bëggee wala ay wax la yoo xam ne ñoom ni ñu ko bëggee ñoom noonu lañ ko defaree pour génne ko. I remember when I was making the statement that I was trying my best to remember the particular issues that Haidara wanted me to, whatever I was going to say, which particularly maa ngi fàttaliku bi ma joxe kàddu yi ci télévision bi maa ngi doon jéem pour fàttaliku lépp loo xam ne Haidara loolu la bëgg ma wax ci télévision bi ma mun koo fàttaliku waxee ko noonu. And that was to admit that I was part of a coup attempt. loolu mooy naa nangu ne bokkoon naa ci ñi nga xam ne ñoo doon fas yéene daaneel nguur gi. And Ndur Cham was the ringleader of that
attempt. And he specifically wanted me to apologize to the Gambian people and to the president. He impressed upon me that the president wanted to hear that. So I said that. After having made that confession, you were returned back to mile 2 that day. And 2 a.m. they came again. That is correct. Prior to the video, the television confession, I was actually taken mile 2 and driven to my residence. That same day. ASP Lamin Sise came with me and two other officers. ASP Lamin Sise officer. I was surprised when we drove to my residence. And they demanded the key to my car, which my wife gave to them, and my desktop, a laptop, and 2 video cameras. And that was the last time I saw any of these items. I was returned to mile 2 on their own vehicle. Lamin Sise drove off with my vehicle. what, if any, do you know happened to your vehicle? I have written a request to this present government making the claim over 1.5 years ago. I yet have not received any acknowledgement. You said you have not yet received an acknowledgement of my letter of my claim. No response was ever made. Abudin made the same complaint. Abudin tamit lila dal moko dal momit lolu la fi wax. He made the same complaint to government. Momit bindana yoni letteram bi ci nguur gi pour wax len comme liko dal. Well, they were able to show him his Mitsubishi vehicle, his minivan. Dem nañ ba won ko Mitsubishi moto bi lo xamne minivan la won. And arrangements are being made to pay for his Lexus. Te fu nekk gaay nga topoto pour ñu fay benen moto bi li nga xamne moy moto Lexus. In your case, there's not been an acknowledgement of your letter. Te yow ci sa fana ben tay woné wuñ ne sax ne jot nañ sa lettre bi. That is correct. Lolu mo am. Did you write to the right office in government? Ndax sa lettre bi fi ko yónnee ndax fofu moy béréb bi sa lettre bi warona dem ci nguur gi. I sent my letter to the Ministry of Justice. Suma lettre bi man ko yónnee Ministry of Justice. As well as the Office of the President and Office President bi ci bopam. It went through the Office of the Director General of something implementation, policy implementation, I can't remember the exact name. PIU? Yep. Policy Implementation Unit? Yes, the permanent secretary there. Or the Director General rather, I think that's the title. Director General bi ci PIU. Well, I'll leave it at that, and then I move on. I wish you luck in your push, in your efforts to regain some of your properties that were taken. Dina am fofu ci mbir mom mang la ñaanal yalla yalla dimbali
sa soxla li nga bëgg ndax Yàlla yombalal la ko. But it is important that like things are treated alike. Waaye nag lii lu am solo la mbir yu demee noonu ñu toppatoo ko na mu waree. On that evening, ci ngoon soosu or that night, wala ci guddi they came back for you at around 2 a.m. ñu dellusiwaat pour jël si la waat ñaari waxtu ci guddi. Yes, they did. Wow. And I went through the same process of having to run through 2 rows of soldiers that would hit and kick you as you go through. Comme nam ma dalee woon rek ma jaaraat ci diggante ñaari rangi soldaar yoo xam ne dinañ la wéexal nañ la kurpeñ. And when we got to the NIA, bañ eggee NIA. Were you cuffed in any way? Were you restrained in any way? Ndax yoon boobu dañ takkoon sa loxo yi wala dañ ceene woon sa loxo yi wala am na liñ la defoon fekka doo mën a def dara. yes, I was restrained. Waaw dañ ma ceene woon. Okay, what happened when you arrived at the NIA? Waaw léegi lan xew bi ngeen àggee NIA. At the main entrance, I mean, that's the entrance of the building, Ba ma eggee ci bunta bu mag bi ci NIA foofu. I noticed there was a handful of soldiers, the same guys in black. Seetlu naa ne am na soldaar yu bari yu fa nekkoon yoo xam ne ñu ngi soloon ay yére yu ñuul yi. And immediately one of them moved over and placed a black plastic bag over my head. Ci benn taxawaay bi rek mu am kenn ku ñëw ci suma kanam rek dal di jël mbuus mu ñuul sol ko ci suma bopp bi. Were you familiar with these plastic bags? These types of plastic bags? Ndax xamoon nga mbuus yu ñuul yooyu xamoon nga leen bu njëkk balaa loolu. Yes, they were the usual ones you find in the shops. Waaw mooy That comme has the calendar on it. mooy comme mbuus yi nga xam ne rek mbuusu ñuul yi ngay gis ci bitik yi la te mu am calendar ci kanam. Black plastic bag with a calendar written in white ink. mooy mbuus nylon bu ñuul boo xam ne ñu ngi fa def calendar mooy weer yi boo xam ne binda bu weex la woon. That is correct. Waaw noonu la. And do you recall who put the plastic bag over your head? ndax di nga fàttaleku kana la solal mbuusi nylon boobu ci sa boppa bi. I later learned his name was Michael Correa. Gannaaw gi laa xam ne mu ngi tudda Michael Correa. Were you able to see him? ndax mënoon nga koo gis. Yes, I saw him face to face. Waaw gis naa ko ma jàkkaarloo moom. And Michael Correa, which force did he belong to, as far as you know? Michael Correa moomu ci sa xam-xam ban bunti kaaraange bi la nekk di liggéey. At the time I knew him to be in the military. Jamono boobu ma xam nag mu ngi nekkoon soldaar. And then what happened afterwards? léegi nag gannaaw loolu yëpp lana mujjee xew. And then the beating started. Ci lañ commencé di ma dóor. Right there and then? Right there and then. Ci benn taxawaay bi. And with the bag over your head, you can't breathe, you can't see. Muus moomu nga xam ne ñu ngi ko sol ci sa bopp bi doo mun a nokki doo mun a gis. So I had to make a choice. What do I focus on? My breath or my sight? Ci laa ne nag fi mu nekk ci lan laa war a jublu ma mun a nokki wala ma mun a gis. So I went for my breath. Ma dal di tànn nag ne dama war a mun a nokki. I placed my right lap over my mouth. Ma dal di jël suma pooji ndeyjoor bi def ko suma gémmiñ bi. Use it as a press to bite on the plastic bag. Jël ko na pour bës ko suma gémmiñ gi ma mun a ŋànka mbuusi nylon bi. And I was able to make several holes Ci laa dal di fexe nag ba def ci ay paxi pax. in which I could breathe. Ma mun a nokki ci pax yooyu. Luckily, Ci bi ma wër sagal nag. the beatings continue Dóor yi moom continué na de. and the black plastic bag was torn off my face. Mbuus mi nag ñu ngi xotti ko génnee ko ci suma kanam. Now I could see my attackers Léegi mun naa gis ñi ma doon dóor and I could breathe. te mun naa nokki. It's just stay alive. That's all that matters Man now. daal li ma itteeloon rek mooy naa dunda. I know, Mr. Jarsey, this may be very difficult, but we would want to know, people would want to know how the beating was done. Mr. Jarsey xam naa ne lii lu métti la waaye nag bugga nañoo xam wala nit ñi bugga nañoo xam dóor yi ñu la doon di dóor noonu naka la demee ak naka la mel. After that session within the lobby, whatever you want, I think it's the first entrance as you go into the NIA on the ground floor.
That's where the beating started. Gannaaw xew-xew bi daal moom mu ngi xewee ci bunta bi rek booy dugg NIA foofu rek lañ commencé dóor yi. And right at the corner, I could, after the plastic bag was torn off, I could see Ali Joe with also half torn plastic bag over his head. There was another group beating on him. So it was a very difficult moment. I mean, you just have to go through it. After that, I was removed and taken to the back of the building. Another plastic bag was placed on my head. I went through the same process of biting through it to make holes. But this time they poured ice cold water over me. Extremely cool water. And they were using banana tree branches. I was handcuffed in my back. I was made to kneel with my head down. They were beating me in the back. Did you wear any shirt at the time? Yeah, I had a simple polo shirt. Was it at any point stripped of you? No, it was torn off. But I still had it on as completely torn off. How many people participated in beating you in the first instance? I think about 5 of them. I distinctly remember Malik Jata. And Michael Correa. They were like the most agitated guys. I mean, like they had to prove something. And in the first instance, for how long were you beaten? I couldn't tell because the duration is the last thing that's on your mind when you're under such a situation. But when it was all done, I had the first call for prayer. Let's do this. Let's do it. I'm sorry that you had to go through that. This should never happen to any one of us. There is no crime that justifies one's torture. As civilized people, we should be able to investigate crimes without having to brutalize one another. That was not the last time you were tortured, was it? No. They came back the next night, same time, 2 a.m. And we went through the same process. And once they were done,
Bañ paré nak. Again, Ati. I have the call for prayer. Ci bañu laata paré tam di gàttu di fajar bi. Yeah, no, we can do this. We can do this. Let's do it. Let's do it. Come on. Waaw nañ dem rek na góorgóorlu acca ñu continuer. Who was involved this time around? Si biyon bi ni ñena nekkon di la mettital nonu. It's the same group. Benn mbooloo mi rek la waat. Michael Jatters, Michael Correa, sorry, whatever Jatta. Manaka Jatta. I can't remember his Michael name. Correa. Initially, you mentioned a Malik Jatta. Sorry, Malik Jatta, Michael Correa, Michael Correa. and one Aliou Cisse. This is same Aliou Cisse group of benn people mbooloo mi rek la waat. torture everybody. Ñoom ñooy mitital ñëpp rek. With the president, in the presence of Musa Jame and Timbul Tamba. Ci kanam Musa Jammeh ak At one Timbul point, Tamba. I saw Martin, I think it's General Martin. Amoon na jamono boo was xam ne there. nag gisoon naa General Martin mu ngi fa woon. And that particular night, he was there. Benn guddi boobu moom mu ngi fa woon. Did he say anything to stop it? Ndax waxon na dara pour ñi bayyi li ñoo def nonu. No, he did not. But when the beatings on my back with the banana branches got intensified, déedéet defu terewut leen de waaye jamono yi nga xamee ne dóor yi ñu ma doon dóor ak banxaasi banana yi métti woon na torop. he came over and knelt behind me ci la dal di ñëw sukka ci suma gannaaw. and said, Mr. Jassey, dal di ne ma Mr. Jassey. just tell them what they want to know. wax leen rek liñ bugg a xam. We have already made statements. def noonu joxe woon nañ suñ kàddu ba pare. We've already been on television. yóbbu nañ ñu ci télévision ba pare. What in the world do you want to know now? léegi nag lan lañ buggaatee xam. What good would it do? loolu ban njëriñ laa am. I suspected Mr. Martin was behind me. waaw li ma foogoon rek mooy ne Mr. Martin moom mu ngoon suma gannaaw. It was his own way of trying to stop the beating because he was right behind me where they were beating me. xëy na loolu daf ko doon def rek muy pexe boo xam ne mu ngi ko doon jéem pour ñu mun a bàyyi dóor yi ñu ma doon dóor ndax mu ngi nekkoon rek ci suma gannaaw. And it was at that time that they wrapped it up and I was taken back to Mile 2. te fekk na sam jamono boobu bi mu defee loolu ci lañ bàyyi dóor yi delloo ma Mile 2. But that aside, did he do anything to stop the beating? Absolutely. Ndax def na la dara lo xamne moy tax ñi bayyi dóor yi. Absolutely nothing. déedéet defut dara gannaaw loolu. During this beating, were you still being asked questions? Waxtu biñ la doon di dóor nonu ndax ñu la doon di laaj ay laajte. Yes, they were. waaw ñu ma doon laaj. What types of questions were they asking? Yan façon laajte lañ la doon di laaj nonu. These were times when they would throw names at you like, was Asani Jaisiri involved? Was Sirif Diba involved? And these other individuals, as if they are trying to just widen the net. jamono boobu daal liñ bëggoon rek mooy dañ la nekk di laaj ndax Aïssatou Ndiaye Seydi bokkoon na Sirif Diba bokkoon na ak yooyu daal lañ la doon laaj pour gën a yaatal seen mbaar mi daal dugal ci ñu bari. While this beating was ongoing, were members or officers of the NIA aware what was going on? Biñ la doon di dóor nonu ñi nga xamne moy officer yi mo ñen mu na wax nañ jiti nek NIA ndax ñoom yegon nañ la na doon di xew nonu. They were at the window looking down on what was going on. ñu ngi woon ca palanteer ba di xool di gis li nga xam ne moo doon dox. Could you identify any one of them who was there watching? What was going on? Mun nga xamé wala xam kenn ci ñoom ñi nga xamne ñoo taxaw nonu ci palanteer bi di sétane. Well, Mamadou Haidara was there. Mamadou Haidara day mu fa woon. And he saw everything that was ongoing. Te gis na lepp lo xamne ñu ko doon di def. I even believe he ordered them at some point. li ma gëm sax mooy moo leen joxe ndigal bi. We have received a statement from Alaji Martin suggesting that the system that was in place was that suspects would be brought in and be made to say what the NIA wanted them to say. If they don't, they would be taken out by the junglers, brutalized and brought back, and the cycle will continue until they get the kind of statement that they desired from this person. Is that true or is it false?
am nañ wax boo xam ne Alaaji Martin wax na ko fii ne képp koo xam ne isi nañ ko foofu pour ñu wax loo borom borom si fekkee ne nanguta wax dañ laa dóor métital la pour nga wax ñoom liñ bugg a dégga soo bañee dinañ la wàccee yóbbu la métital la ba loolu nag dafa nekk loo xam ne dafa continuer ba waxtu bi nga dem wax ñoom liñ bugga soo waxee loolu ci la ñoo soog a bàyyi waaye soo waxut loolu dañoo continuer di la métital ndax loolu moo nekkoon dëgga. That is true. However, we must understand that this was an arrangement between all of the groups that were in the panel. loolu mooy dëgg waaye ba léegi dañ war a xam ne lii ay tëralin la boo xam ne moo nekkoon diggante kilifa yooyu yëpp nga xam ne ñoo nekkoon ci panel boobu. Mr. Jarsey, this is very important. Mr. Jarsey, lii lu am solo la. Was the military involved in this arrangement? Ndax soldaar yi bokkoon nañ ci taxawaay boobu ci liñ defal ci doxalin boobu. I believe so because all of the people that actually laid hands on me were members of the military. gom naa loolu ndax ñi nga xam ne yépp ñoo ma doon def métital yooyu nañ ay soldaar lañ. Were the military top brass who were part of the panel aware and involved in this arrangement? Ndax ñi nga xam ne ñoo nekkoon njiit ci bunti soldaar yi ndax bokkoon nañ ci nanguto boobu wala yëg nañ la doon di xew. I believe so very strongly because at one point I had complained to the senior police officers that the tortures were out of hand. It had to stop. waaw gom naa ne yëg nañ ko ndaxte amoon na jamono sax man ci suma boppa joxe woon naa suma tawat ci ña nga xam ne ñooy kilifa ya pour won leen ne mitital bi tar na torop léegi dafa war a dagga. And some of the police officers agreed. mu am nag ñenn na ci police yi ñoom ñu nangu. And Musa Jame and Timbul Tamba were there. Musa Jame ak Timbul Tamba ñu nga fa woon. And all the soldiers whose name I do not know. ak yeneeni soldaar yoo xam ne nag xaw ma seeni tur. And when I believe it was ASP Lamin Sisi appealed to Musa Jame for them to stop it. te foog naa ne ASP Lamin Sisi bi mu sàkkoo ci Musa Jame ne nañ bàyyi mitital bi. Musa Jame said we will have to talk to CDS Lantombong Tamba. Musa Jame ci la ne foog ñu wax ak CDS Lantombong Tamba. How did you feel when you heard that? Naka nga ko jëlee bi nga déggee wax boobu. I was under the I had reasons to believe at the time that CDS Tamba could either authorize or stop the tortures. He was in a position to do either one. li ma jàppoon ci suma xel rek mooy CDS Tamba nag moom amoon na doole boo xam ne mënoon naa dige dóor yooyu ñu doon def wala mu tere ko. What do you say to the suggestion that CDS Tamba did not know what was going on? Léegi lan ngay wax suñu waxee ne CDS Tamba yëgut sax lan la doon di dox. That would be false and misleading and in a way shameful because whilst in Mile 2, when CDS Tamba joined us, he had come back from the NIA looking exactly like we looked when we visited that place. loolu mun naa nekk loo xam ne du dëgg te kàddu la boo xam ne bu ruslu la ndaxte biñ nekkee ci kaso bi CDS Tamba indi woon nañ ko mu fekk suñu fa te ni meloon ñun tam jamono bañ ñu faa indi noonu lañ meloon. What do you say to the suggestion that that look was all a posture, it was false, aimed at misleading everybody that he was tortured when nothing had happened to him? Lan ngay wax si fekkee ne wax nañ la ne li mu doon di def boppam noonu loolu yëpp amut daf doon di def boppam noonu rek waaye dooruñ ko te buñ ko loxo dara jotul ko si fekkee ne ko loolu li mu doon di def noonu rek daf ko doon di def pour nax nit ñi pour nit ñi foog ne moom it door nañ ko te fekk dooruñ ko. That was so obvious, I wouldn't even entertain the thought that it was a joke. It was a play, no. loolu fernde la woon bu set wecc boo xam ne du ma mën a xalaat sax ne lii ay pexe la woon boo xam ne rek borom daf ko doon fexe pour nit ñi gëm lim doon wone. He was tortured and everybody knew he was tortured. métital nañ ko te ku nekk xamoon na ne métital nañ ko.
Did you see any obvious telltale signs? ndax gis nga ay marqué wala lépp xam loo xam ne dina mun a nekk sernde ne kii moom it métital nañ ko. I did. I went to his cell. I saw him inside the cell because when they had just come in, they would not let you out. We have been there for a while. We will get a chance to step out of our cells. I had been up to his cell. I felt bad because I went back on my thoughts on what Nur Cham told me, that he was not involved for what he was being accused of. And I felt sorry for him. Waaw man dem naa ba gis ko man maa génn suma seel fekki ko ndax ñoom bu fekkee ne indi nañ la ees duñoo nangu yow nga génn waaye man mi nga xam ne nekkoon naa fa ab diir maa dem fekki ko te maa ko gisee ci ay anam yoo xam ne daf ma fàttali la ma Ndur Caam waxoon ne Lantombong xamul ci dara dañ ko tuumaal. Would you have any idea as to why he would say he was not tortured? Ndax when the person you saw at Mile 2 prison looked everything like a person who was tortured. Do you have any reason to think why he would do that? Any guess, any reason? Ndax am nga li waral pour mu wax ne moom loxo laalu ko dara jotu ko te yow dem nga ba gis nga ko ak sa bët la ko dal ndax di nga am xalaat lu tax muy wax façon yi wax yooyu wala muy wane ne moom dara jotu ko bañ ko téyewul. Yes, during the course of being in Mile 2, waaw da jamono yi nga xam ne maa ngi nekk Mile 2. I had chance to sit and talk with him and just about everybody else. Mënoon naa toog waxtaan ak moom comme ñeneen ñi fa nekk yëpp. And I noticed from our conversations that he was very protective of President Jammeh. And I wanted to know for what reason after the treatment that he had received from this man. So I remember very well asking him, and I ask everyone else, that had our wives been responsible for bringing us into Mile 2, which one of them would still be married to them? And we all said, oh, we will divorce them. Then I turned to Lantombong Tamba and said, divorce President Jammeh. Stop protecting him. Because he is the reason why you are here. And over other causes of discussions, we got into political discussions in which one day he told me, President Jammeh has a right to be president for 30 years. President Jammeh amna cër bi pour nekk president fanweeri at sax. Just like President Jawara. Comme niko President Jawara nekkee woon. And I came to understand ci laa dal di gëm nag ne the idea of the presidency to him moom yi nga xam ne moo di xalaati nekk president ci moom ni mu ko gisee was a family thing that belonged to them. mooy daal ne mbiri mbokk la boo xam ne ñoom ñoo ko moom. And they have to protect one another from outsiders. So I understood from that view he would never publicly criticize President Jammeh. Apart from Lantombong being someone you said knew exactly what was going on as part of the panel. Lantombong mi nga xamne xam nga ne mom xamna li doon di dox ci panel bi wax nga ne mom xamna li doon di dox ci panel bi. Did all other members of the panel know exactly the kind of arrangement they had as described by Alhaji Martin? Ndax ñeneen ñi nekk ñi bokk ci panel bi ñoomit xam nañ comme loolu na mel xam nañ nangutoo bu fa nekk comme ni ko Alhaji Martin waxe. I have every reason to believe that every member of the panel knew. Man daal am na taxawaay boo xam ne war naa mun a gëm ne ñi bokkoon ci panel bi yépp xam nañ li doon dox.
would you say that, how would you describe the system? Would you say it included questioners, statement takers, beaters, and photographers? Ndax di nga mën a wax ne lii ñëpp a ci bokk ñi nga xam ne ñoom ñooy jël di bind kaddu nit ñi ñi nga xam ne ñoo doon di laajte ñi nga xam ne ñoo doon di jël di nataal nit ñi ak ñeneen ñëpp ñi nga xam ne ak ñi doon di dóoree ndax ñoom ñëpp ci nangutoo benn nangutoo bi lañ bokk. To give them any form of classification as to their various roles, pour mun a ràññee ñoom ku ci nekk li nga xam ne mooy woon sa warugal, would be giving them some kind of a benefit of some kind of an organization that they had. bon dina mel ni dafa mel ni ñoom booloo la boo xam ne ñoom moom lañ taxawaloon. And there was no such thing. loolu amutoon. It was totally void of any form of organization. loolu amul dara loo xam ne mbooloo la boo xam ne tëral nañ ko ci yoon. A beater would be the questioner, would be the one to give you your answers, would be the one to bring you a cold water when you need it. ki laa dóor mooy ki nga xam ne moo laa laaj mooy ki nga xam ne moo bugg a jëlee ci yow kàddu léeg-léeg sax mooy ki nga xam ne moo laa indil ndox mu sedda. There was no organization. ñoom daal amul dara loo xam ne ci yoon lañ ko tegoon pour jaarale ko noonu. Would you say that this was an enterprise comprised of people from different institutions, all of whom were basically doing the same thing, all aimed at extracting a confession one way or another? ndax di nga wax ne ñii ay nit lañ ñoo xam ne ñëpp ci benn mbooloo bi lañ bokka ñi nga xam ne ku nekk képp koo xam ne mu ngi ci nekk dañ am yoon pour doxal lépp lu ñoo mën a def pour ñu mën a am kàddu ci yow wala ñu jëlee dara ci yow loo xam ne ñoom ñëpp seen jubluwaay mooy loolu pour ñu am li ñu soxla ci yow. Yes, I think the police were interested in evidence they could use in court. waaw foog naa police ñoom li leen ittee woon rek mooy ñu am firnde boo xam ne dinañ ko teewal ci kanami attekaay bi. Whether that was obtained lawfully or unlawfully. moo xam nuñ ko mën a amee rek nañ ko amee noonu ndax jaaral nañ ko ci yoon wala jaarale wuñ ko ci yoon. And there's another group like the likes of Musa Jammeh and Mamadou Haidara. am na beneen mbooloo boo xam ne nag ci la Musa Jammeh ak Mamadou Haidara bokka. They were more interested in what they can take to President Jammeh. ñoom li leen itteeloon rek mooy lan la ñu mën a jël eggee ko ci kanam président Jammeh. And the two weren't the same. te ñoom ñaar yëpp dañ uti duñ benn. Throughout this process, did you have any reason to believe that President Jammeh was on top of what was going on at the NIA premises? ndax ci doxalin boobu yëpp li nga xam ne am na NIA ndax gëm nga ne président Jammeh yëgoon nga wala moo nekkoon ci kaw lépp loo xam ne mu ngi doon di dox ci biir NIA bi foofu. non am na lu tax lu la firndeel ne président Jammeh xamoon na liy xew ci NIA yëpp waxtu wa nga fa nekkee. Yes, I have reasons to believe that because on our way back to Mile 2 on one of the torture sessions. waaw am na fu ma mën a sukkandiku lu war a tax ma gëm loolu ndaxte am na benn bés boo xam ne ñu doon dem pour jamono yi nga xam ne ñu ngi dem pour ñu métital ñu. Because during the time that I narrated in which Mr. Martin came on my back, ndax jamono ji nga xam ne nettali naa ko fi sànqa jamono ji ñu ma doon métital ba Mr. Martin ñëw ci suma gannaaw. Musa Jammeh had his telephone over my mouth as I was being beaten. Musa Jammeh mu ngi amoon téléphone am bi teg ko ci suma gémmiñ gi jamono bi nga xam ne ñu ma doon dóor. I didn't know why at the time. I thought it was really out of place. xaw ma woon nag jamono boobu la tax ñu ko doon def de. But on our way back to Mile 2, it was Musa Jammeh who drove me back with another soldier. waaye jamono bi ñoo delloo Mile 2 Musa Jammeh moo doon dawal di ñu yóbbu ma ànd ak beneen soldat. And he told me te mu wax ma ne. he had to put the telephone over my mouth. dafa jël téléphone bi teg ko ci suma gémmiñ gi. Confirm to President Jammeh pour wéral président Jammeh ne. that I was actually being tortured. ne pour mu wéralal président Jammeh ne digga ñu ma doon mitital. Because
the president had complained to them. ndaxte président bi tawat na ci ñoom ne. They were afraid to touch me because I have U.S. citizenship. dañ ma ragalal laal ndaxte man dama am kayiti doomi réewi America. So he had to do that to prove to him that they had actually tortured me. léegi nag moo tax mu jël téléphone bi teg ko ci suma gémmiñ gi pour président bi ma dégg mitital bi nga xam ne moom lañ ma doon def. In all these torture sessions, was there at a point in time where a pistol was taken out on you? ci metital yooyu yëpp liñ la doon di def noonu ndax ñëw na ba egg place boo xam ne génnee nañ fetel li nga xam ne mooy pistol pour génnee ko li nga xam ne pour tiital la. Yes, I distinctly remember Malik Jatta. waaw fàttaliku naa bu baax Malik Jatta. He removed a pistol which I immediately recognized as a 9mm. génne woon na fetel bu ndaw boo xam ne ba mu ko génnee rek ma xàmmee ne mooy bi amee 9mm. Because the 9mm was our service weapons in the U.S. Navy. ndaxte man ba maa nekk di liggéey ci soldaar ga ca America boobu 9mm boobu moo nekkoon suñ gànnaay boo xam ne moom leen daan jëfoo. I was very familiar with it that I could recognize it on sight. In fact, I could recognize the sound of it. I don't have to see it. He had used this weapon and placed it in my mouth. And at that moment, they weren't asking me any questions. So I felt they were just having fun. Did he say anything to you when he put it in your mouth? He said something along the lines of, "Oh, you are American Rambo, we're going to deal with you." And he had a very strong smell of alcohol and marijuana on him. At that time, that was when one of them stepped forward and pulled him back. Was he the only person in that state? No, because I could smell the same thing on a few other people. They were all high on drugs and alcohol. That's the impression I had. And during all this period, there were another set of people who were also investigated apart from your set. Daba Marena, Man Lafikor, Aliuba, I think. Aliuba. Do you know anything about these people? Did you encounter them? Yes, I encountered them in mile 2. Wow, mile 2. And at the moment, I didn't know who they were when I saw them, when people are being moved around in the cells. I'm sorry, instead of Aliuba, I meant to say Alfaba. Alfaba. And Ibulo. Ibulo. I remember distinctly on the second night of my torture. When Musa Jame was in the vehicle, we were about to go. He got off when Tumutamba walked over and he got off the vehicle. And then told the other guy that was in the vehicle, when you get to mile 2, I want you to pick up. Then he named Daba Marena, Ibulo, Alfaba, and all these other guys, and carry out the operation.
ko defee nga def li nga xam ne moom nga war a def seen kaw. The guy, the other soldier that was there said, beneen soldat ba fa nekkoon ne ko, sir, I cannot do that. I'm not going to do that. ne ko mënuma koo def de te duma ko def. And Musa Jammeh got angry, Musa Jammeh noonu la meree. and these are his words. lii mooy kàddu yi bàyyee ko ci moom. It's a fucking military order, you have to do it. lii ndigal la boo xam ne ndigali soldat te bàyyi fos danga ko war a def. And the guy got back into the vehicle, noonu la waa ji dal di delloowaat ci biir moto bi. and murmuring under his breath. I didn't know what he was saying to himself. mu doon xultu nag moom ci xultu ci boppam xaw ma woon lan la doon xultu nag. So Musa Jammeh got back into the vehicle, Musa Jammeh dugaat ci moto bi. and I was driven to mile 2. di lañ ma dal di yóbbu mile 2. That night, guddi googu. those people whose name I heard ñi nga xam ne ñoom laa déggoon ñuy lim seen tur noonu. were removed from the cells, génnee leen ci seen seel yi. and I think what happened to them was narrated right here in this room. foog naa ne li leen fa dal loolu nettali nañ ko fii. You were executed. mu ngi ne li ñoom dañ leen rey. That's my understanding from the testimony in the TRRC. man daal loolu laa yégee ci seede yi nga xam ne moom lañ doon joxe fii TRRC. Just to take you a little backwards, we were talking about knowledge of the senior officers at the NIA. lu delloo la gannaaw tuuti ñu ngi waxtaane mbir ñi nga xam ne ñooy njiit yi nekk NIA pour liñ xam ci mbir yi doon di dox foofu. You told us that Haris Sambu was present in the panel at some point. wax nga ñu ne Haris Sambu mu ngi teewoon ci panel bi am na waxtu boo xam ne mu ngi teewoon ci panel bi. Yes, he was there the very first day, first night I appeared. waaw mu ngi fa woon guddi gu njëkk ga nga xamee ne dem naa fa. Did he know what was going on, the tortures? ndax yëgoon na li doon di dox foofu mooy métital bi. And the threats to extract confessions? ak tiital bi ñu leen doon di tiital pour am kaddu bi ñu bëgg a ñoom ci yéen. He was never present when I was being tortured. moom na teewu woon soo na teew ci jamono yi nga xam ne ñu maa def ay métital yooyu. But I have no reasons to believe he didn't know. waaye nag war na tax ma gëm ne daal xamutoon li doon dox. The tortures were too common. ndaxte métital yooyu daal nekkoon na loo xam ne lu daan faral di am la. Too painful, too often that anyone working in that building wouldn't know about them. métti woon na métti torop ba nga xam ne te mu ngi doon faral di am jamono bu ci nekk loolu tax na ba du war a xew te kenn ku nekk foofu du ko yëg. Do you know how or why these tortures stopped? ndax xam nga lu tax wala naka la gaay bàyyee métital yooyu. My perspective of it man ci suma gis-gis daal mooy ne. was that after the second torture that I received, mooy ñaareeli yoon bi nga xam ne defoon nañ ma métital yooyu. I came to realize that there's many other people have gone through even worse than I did. ci laa gëm ne am na ñu bare yoo xam ne fi ma jaar fa leen jaarut sax te ñoom sax ñoo ma gën a méttile. It became a major concern for all of us mu nekk loo xam ne nag ñun ñëpp itteel nañu fa woon torop. that you could barely sleep ne sax doo mun a nelaw. because you believe they're going to come for you. ndaxte li nga xalaat rek mooy bu ma tëddee sax ne ñëw jël si ma. So there was a guy who was executed called Aliou Ba, who was a steward, a prison steward. am na koo xam ne rey nañ ko fa Aliou Ba la tudda nekkoon di liggéey foofu ci prison bi. I spoke with him about getting information to the U.S. ambassador. waxoon naa moom mbiri pour jottale xibaar mu egg ci ambassadeur bu Amerika bi. So he secured a telephone. mu dal di fexe am téléphone. And I gave him the number. ma jox ko number bi. And he was able to reach the U.S. ambassador, who was at the time Joseph Stafford. mu fexe nag ba mun a jot ki nga xam ne mooy Joseph Stafford mi nekkoon ambassadeur bu Amerika jamono boobu. And inform him what was going on. dal di ko xamal li nga xam ne moo fa doon dox. After like about 3 days, gannaaw ñetti fan rek gannaaw loolu. I learned from the late Baba Job ma yégee ci ki nga xam ne mooy ndem si yàlla Baba Job that he had received information ne jot na xibaar that Ambassador Stafford had confronted President Jammeh. ne ambassadeur Stafford gisee na wax na ak President Jammeh. He has information that we are being tortured. am na xibaar gi ne dañ ñu fa doon mitital. And if that is the case, su fekkee ne loolu moo xew.
it better stop right now. nañ ko bàyyi ci taxawaay bi. And that was the last time we were ever picked up. te man gis naa ne ci boobu daal ci la ñu gëj a jël yóbbu ñu pour mitital ñu. You were subsequently charged gannaaw loolu yëpp yóbbu nañ la tuumal la. for your involvement in this failed coup d'etat. pour ñu ne da nga bokk ci coup d'état boo xam ne doxutoon. Tell us about it. wax ñu mbiri loolu. Yes, they came to the Mile 2 prisons. waaw ñëw nañ ci kaso bi Mile 2. And we were formally charged there at Mile 2. ci lañ ñu dal di wax na li nga xam ne moom la ñu yoon teral ne ci Mile 2 foofu li ñu tuumaan. And that was when some of us engaged lawyers in legal help to start dealing with the situation. ñenn ci ñun ci lañ fexe na pour jëflante ak ay lawyer yoo xam ne ñoom dinañ taxaw ci mbir mi. So you were subsequently prosecuted and convicted. gannaaw loolu lañ la yóbbu ñu àtte sa mbir ba pare ñu tëj la. Yes, prior to that, I think there is something that the nation needs to know. waaw waaye balaa loolu sax am na lu xew loo xam ne daal bëgg naa réew mi xam ko. Please go ahead. Noor Cham never left the Gambia. Noor Cham musta jógee Gambia. Until the day he was captured and killed, he never left the Gambia. Be bés biñ ko jàppee ba rey ko musta génn réewi Gambia. How did you know that? naka nga xamee loolu. I was talking to Noor Cham about 2 or 3 times a week. maa ngi doon wax Noor Cham bés bu ay bi dinaa wax moom ñaari yoon ba ñetti yoon sax. From an AfriCell phone number. ci nombre AfriCell boo xam ne dañ ci daan wax. In his location outside Farafenni. ci fa nga xam ne fa la dëkkoon ca gannaaw Farafenni. He would even send me money. dina ma daan yónnee xaalis sax. Inside the prison. Come again? While you were inside the prison. Yeah, whilst I was inside the prison. I am saying this. fekk maa ngi ci kaso bi boo gisee may wax lii. The state of our security needs to be reformed. suñu wàlli kaaraange bunti kaaraange gi dafa laaj soppali. Well, in security sector reform, I would imagine that you would have been approached to make some contribution to that endeavor. fu mu nekk nii dafa am wécci bu waroon a am bu war a am ci suñ bunti kaaraange bi te yaakaar naa yow gars yi dañu waroon a ñëw ci yow pour yow tam nga boole ci sa xam-xam. But if you have any ideas of any reform of any of the institutions that need to be made in order to ensure Gambia's greater observance of human rights, by all means send that to us, the Commission, by way of memorandum. We would be more than happy to look into it and to consider including the issues as appropriate in the recommendations by the Commission. But in the meantime, let us proceed and deal with the other issues. You would also have an opportunity, I believe, Mr. Chair, to make closing remarks if you deem any of those issues appropriate for inclusion in your closing remarks. By all means, do so. fu mu nekk nii bëgg nañ su fekkee ne xam-xam yi nga am noonu ci mbir kaaraange dinañ bëgg so yow tam nga bindal loolu su fekkee ne sax da nga ko binda yónnee ñu ko dina baax pour loolu tam ñun tam ñu seet su fekkee ne dinañ ko mën a dugal ci liggéey bi ba pare su fekkee ne tamit di ñu mën a dimbali wala nga yónnee ko commission bi dinañ ko seet su fekkee ne am nañ yoon pour niñ wecci yooyu waroon a am ci suñ bunti kaaraange bi mun nañ ko jël seetlu ko ñu jëfoo ko comme ni mu waree. As far as you know, for how many years was Noor Cham circulating in this country before his arrest? Si sa xam-xam ñaata at la Noor Cham nekkoon ci biir réew mi fii di dem place ak place ba balañ koo téye. My understanding was that he returned 2 weeks after my arrest. li ma yëg daal mooy ne dellu si waat na fii ñaari bésu ay gannaaw buñ ma jàppee. And that was because his conscience wouldn't let him take the opportunity for asylum in Germany whilst we were in Mile 2. te li ko waral mooy ne moom daal xelam mënu ko woon a may mu dem laaxu ji foofa toog ca Germany fekk ñun ñu tëj ci kaso bi Mile 2.
So he told me on several occasions over the telephone wax na ma ay yoon ci téléphone that he wants to organize a prison break. ne dafa bugg def noo xam ne dinañ ubbi prison bi. I talked him out of it because I felt he was speaking more out of guilt. génne naa ko ci ndax li nga xam ne moom laa gisoon daal ci ni mu gisee mooy ne daal moom xelam mayut ko pour li nga xam ne moom lañ nekkee dafa mel ni moo ko waral daal. And a lot of people would have died had there been any form of an armed attack of the prison. te su fekkee ne loolu am na xam naa ne ñu bari nañ doon ñàkk seen bakkan bu fekkee ne am na ñu gànnaayu ñëw songa si prison bi. And that was not necessary. te loolu jaru ko woon. And I take it that you've been in regular contact with him for 6 years? te yaakaar naa ne yaa ngi doon di déggoo ak moom waxtu bu nekk ci diiri juróom-benni at. Yes, I continued, even after Mile 2, I continued to have contact with him because when I was released, I wasn't allowed to stay in the country. I was sent into exile back to the United States. Waaw gannaaw bu ma génnee Mile 2 sax maa ngi doon jokkoo moom ndax biñ ma bàyyee nanguwuñu woon ma toog ci réew mi dañ ma ebal pour ma dem toogi réewi America. They would say repatriated to the United States. loolu la ñu wax ne dañ la delloowaat ca America. Well, for its dual citizenship, things could be a little bit complicated. So. Yes. Good. All right. And you were charged with concealment of treason, aiding and abetting Durcham's escape, and so on. li la tuumaloon mooy yaa ngi amoon xibaar mbiri coup d'état waaye da nga ko denca ba pare nga nekk koo xam ne yaa ngi doon di dimbali Ndur Cham ci ay affaire yoo xam ne mu ngi ko doon di def. Yes. How did you and your group go about preparing for your defense while at Mile 2 prison? yow ak ñi nga bokkaloon yan ay anam nga doon di doxal yan anam ngeen di doxal pour parel seen aate bi nga xam ne moom ngeen doon di xaar. Basically, we're all just depending on our legal help. ñun ñëpp daal li ñu wéeru woon rek mooy li nga xam ne moo di ndimbal goye ko ci suñu lawyer yi. And to cooperate with them to see how we can help in our own defense. pour déggoo ak ñoom seet ni nga xam ne noonu la ñoo mën a fegee suñ boppa. You have mentioned quite a number of soldiers here. How were you able to identify them? How did you know who was who? wax nga fi ay tur yoo xam ne ay soldaar lañ woon léegi yow naka nga xamee ñii ñëpp kanay kan ci ñoom. What I did was I compared notes with a guy like Ali Job. li ma def mooy dama doon méngale man li nga xam ne loolu laa xam ak Ali Job li mu xam. Ali Job used to be some kind of an accountant within the military. Ali Job dafa mel ni maanaam civilian accountant bi nga xam ne moo nekkoon civilian ci suñ biir. And he knew Ali Job dafa nekkoon accountant ci soldat yi. mooy ki daan yore xaalis bi. Proceed. And he was familiar with all of them. te moom miinoon na daal ñoom ñëpp miinante woon na ak ñoom. He would put names to faces. dina jël tur yi def ko ci kanam yi wane daal ne kii mooy diw. Because I wanted to have those names at trial. ndaxte dama soxla woon pour am tur yooyu ci àtte bi. As the evidence of torture. ndax ma mun koo sukkandiku ci wane ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo doon mitital. There are two names you would never forget. am na ñaari tur yoo xam ne doo ko musa fàtte. Amongst those soldiers. ci biir soldaar yooyu. Yep, I mean Michael Correa. waaw ku demee ni Malik Jatta ak Malik Jatta. For the terrible things they did. Yes. ci ay jëf yu garaaw yoo xam ne defoon nañ ko. And also another person I will not forget is Mamadou Haidara. am na keneen koo xam ne duma ko fàtte it de muy Mamadou Haidara. Because he actually was the contractor. He was the one who was responsible for encouraging Musa Jammeh and his guys to treat people badly. ndaxte dafa mel ni daal moom mooy ki nga xam ne moo doon digal di xiirtal Musa Jammeh ak ñi nga xam ne ñoom la àndal pour ñu di ñu mitital daal. During the preparation of your defense, were you allowed the opportunity to speak freely with your lawyers?
bi ngeen doon di parel seen àtte bi ndax dañ leen bàyyoon pour ngeen am yoon wax ak seen lawyer yi comme yéen ni ngeen ko bëggee. No, that wasn't the case. Each time we have a visit from the lawyer, lawyers have complained that they have to go through a very difficult process to even access us. déedéet demeewul noonu ndax saa yoo xamee ne rek am nañ yoon pour jàkkaarloo ak suñu lawyer yi ñoom lawyer yi dañ daan tawat ne am nañ jafe-jafe lool pour mun a egsi ci ñoom. And prison officers as well as armed soldiers would accompany us to these lawyers. te ñi nga xam ne ñooy liggéey ci kaso bi ak ñi nga xam ne ay soldat lañ yoo xam ne dañ gànnaayu ñoom ñoo gunge ñu egg ci lawyer yooyu. So really there was no privacy, there was no open forum in which you could discuss with your lawyer. Bon dafa mel ne amutoon benn secret boo xam ne ci lañ doon mun a jaar pour mun a waxtaan ak suñu lawyer yi. In the end, you were convicted. What was the sentence? fa moo mujjee ñu tëj la lan lañ la tëjee naka lan lañ la tëjee woon. 20 years with hard labor. ñaar fukki at ak liggéey bu métti. But you did not get to serve that term, all of it. waaye waxtu boobu yëpp defuloo ko woon ci biir kaso bi. What happened? lan a xew. No, I served for 6.5 years. tëdd naa lu toll ci juróom-benni at ak genn wàlla. Sometime, I think it was 17th of September 2012. amoon na jamono joo xam ne fukki fan ak juróom-ñaar weeri September 2012. I heard over the radio, over News at 10, ma dégg ci radio bi xibaari fukki waxtu yi ci guddi. that the Reverend Jesse Jackson was in town ne Reverend Jesse Jackson mu ngi ci réew mi. and had spoken to President Jammeh and had secured the release of 2 prisoners from Mile 2. te wax na ak président Jammeh ba tax na ba dinañ mun a bàyyi ñaari prisoner yu nekk Mile 2. And I just prayed to God I was one of them. ma dal di ñaan ci yàlla ne yàlla naa bokk ci ñaar yooyu. And it was. te loolu mooy li xew. Then we were called out of our cell ci la ñu dal di génneen suñ seel yi. at about 5 p.m. boori juróom waxtu ci ngoon. and taken to the office, the headquarters, the prison headquarters. ñu yóbbu ñi fa nga xam ne moo di màkkaani kaso bi seen office bu mag bi. And we were informed of our release ci la ñu dal di xamal ne dañ ñoo bàyyi. in the presence of the then Minister of Justice, Mr. I can't remember his name, Pahari Jammeh, yes, that's him. kaname ka nga xam ne moo am He nekkoon was ministre Solicitor General. He was Solicitor General, okay. Solicitor General Pahari Jammeh. He was the one who came for us at the prisons. moo ñëw jël si ñu ci prison bi. And after our release, gannaaw bu ñu bàyyee. I thought I was going home, ba foog ne damaa ñibbi de. but we were told we were going to the airport. ci la ñu wax ne dañoo dem airport. I was a little bit confused because I didn't know whether my family knew about what was going on. ci laa dal di jaxasoo na ndi xaw ma ndax suma njaboot gi xamoon nañ lii dox. And when I got to the airport, ba ma eggee airport. I found the entire U.S. embassy there. ma fekk fa ña nga xam ne yëpp ñoo nekk liggéey ci embassy bu America bi. And the consular called me to sign my children's passport. consular bi ma pour ma sign passport yi suma doom yi. To validate it because they're underage. pour wéral ko ndaxte amuñ woon at bi. That's when I knew they have made arrangements for my entire family to join me. ci laa xam nag ne am na ay tëralin ñu njab pour suma njaboot gi yëpp ñëw ànd ak man. Who was the second person released together with you? Dr. Scott. kan ñaareeli nit ki nga xam ne moom lañ bàyyi ànd ak ñoom. Dr. Scott Jani, mooy Dr. Scott Jani. who was supposed to serve life moom tam dafa dañ ko tëjoon ngir dundaam. for a t-shirt. ngir t-shirt rek bu. Interesting. We were taken from there directly to the airport, and we had to dress in the clothes we had 6 years earlier. That was so out of style. I mean, not that you cared. Not that I cared. And for the first time, after 6.5 years, I had a cold drink. Miles to New York City. Then I realized you don't ever take anything for granted.
Nothing. Drink. But when you have it for the first time after 6.5 years, you realize God can give it to you and take it anytime He wants. ci la dal de xalaat ne daal kamay faale sax mbiri naan bu sedd waaye suñ la ko joxee gannaaw juróom benn at ak genn wàll di nga xalaat dellu ci yàlla ne yàlla daal mun naa def dara mun na laa jox dara mun na koo nangu. I was in a cell maa ngi nekkoon ci seel that was 1.5 meters boo xam ne yaatuwaay bi rek benn mètre ak genn wàll la. by 2 meters. benn guddaay bi nekk 2 mètre. Within the twinkle of an eye, ci diggante xippi rek. I woke up in the downtown Sheraton, New York City. ma eewoo ca Sheraton, New York. Only Allah can do that. loolu yàlla suñ borom bi rek a ko mun a def. It's a world of a difference. uute bu bari moo ci amoon sax. Can you tell us the impact of your arrest and detention on your family? mun nga ñoo wax loolu lan la la amal ci yow sa bopp ak sa njaboot coono boobu nga daj noonu. Whilst you were inside mile 2, jamono bi ma nekkee biir mile 2. you think you suffer in the inside, danga foog ne ndax ci biir rek nga amee coono. but your family suffered more in the outside. waaye sa njaboot ga ca biti ñoo la gën a sonna. You know you were okay, xam nga ne waaw yow yaa ngi baax. but they don't know you were okay. waaye ñoom xamuñ yow ci lan nga nekka. I had 2 boys naa ñaari doom yu and a góor wife, ak jabar. and she had to take care of them moom moo leen war a toppatoo. in an environment ci anam goo xam ne. in which anyone who has a problem with President Jammeh koo xam ne ku am jafe-jafe ak président Jammeh. is an outcast. yow moom bokkuloo. You have to deal with that danga war a jëflante ak loolu. on a daily basis. bu set nag loolu nga war a jàkkaarloo. I think that was far more difficult naa ne loolu moo gën a métti. than what we endured in mile li 2. nga xam ne sax moom laa nekkee woon biir mile 2. It's amazing lu doy waar la. the strength doole bi. that is in the Gambian woman. nga xam ne Gambie ngóom gi nga xam ne moo nekk ci jigéeni Gambia. Don't ever underrate them. bu leen tuutal mukk. They are strong. jigéen ñu takku lañ ñu dëgër lañ. Each and every one of them. kenn ku ci nekk ci jigéeni Gambia. Because what I had in my house, ndax li ma am suma néeg. I realized my colleagues have in their house. xam naa ne suma ay naataango loolu lañ am seen néeg ñoom it. Strong women. jigéen ñu dëgër. We could not have survived without them. duñ mun a dunda mukk ca amuñ jigéeni Gambia. Indeed, the system could not have fallen without them. No further questions, Mr. Chair. Thank you, Council, and thank you, Mr. Jaze, for your testimony. jërëjëf Council jërëjëf Mr. Jassey. One short question on my part. dafa am lu ma la bëgg a Multiple laaj. tortures, 6.5 years of incarceration. métital yu bëri ak juróom benn at ak genn wàll nekk ci biir kaso. What went wrong? lana xew. The system broke down. li nga xam ne noonu la mbir yi doon doxee ni mu delloo gannaaw. When a nation reaches a point in which no one is held accountable, su réew nekkee ci anam yoo xam ne amul kenn koo xam ne moo war a gàddu sabab bi. naturally people will do anything to survive. ku ci nekk di nga def li nga xam ne moom nga mun a def pour nga mun a dunda. I believe that li ma gëm mooy ne. many of the people who participated in these tortures or who looked the other way whilst they happened, ñi nga xam ne yépp ñoo bokkoon ci mitital yi wala ñi nga xam ne ñoo ko tànxam lu jamono ji moo xew. are decent human beings ay nit la ñoo xam ne nit ñi iw lañ. who could have done otherwise ñoo xam ne mënoon nañoo defee neneen. had they the right leadership. su fekkoon ne amoon nañ njiit li nga xam ne moom lañ war a am. In the US Marines, ci wàlli soldaar gi nga xam ne soldaar yi géej ya nekk ca America. the way we are trained ci li nga xam ne noonu lañ ñu jàngalee. is to believe mooy pour ñu gëm. there is a killer instinct in everybody. ne nit ku nekk am na loo xam ne nu nga war a xalaatee sa xol. That killer instinct is what it's developed loolu mooy li nga xam ne mooy yokku. so you can kill. nga xam ne di nga mun a rey. Believe it or not, everyone in this room is capable of killing. fii ku fi nekk rek ci sa xel mun ngaa rey.
If you find yourself in a position in which you must, So gisee sa boppa ci anam yoo xam ne foog nga rey. chances are you will. Bon yàlla mun naa def ne foog nga rey de. This is why we must have correct leadership at all times. Loolu moo tax nag ñu war a am njiit lu baax jamono bu ci nekk. In every aspect of our governance and our lives. ci anam bu mun a nekk suñ nguur gi ak suñ wàlli dunda. If that chaos will reign in. Bu loolu amut rek fitna dina am. You wouldn't say that the killer instinct was in Sergeant Carter and Goma Pyle. Who, sir? Sergeant Carter and Goma Pyle. Sergeant Carter You should and know Goma them. From U.S. Marine Corps, Goma Pyle. Yes, the killer instinct. When he was sent out, and that time I think I had to go out and they were practicing and he was supposed to kill. Goma didn't. And Sergeant Carter, the drill sergeant, came out of him. And he just went on and on and on. The killer instinct is not only to kill a fellow human being. It's even killing a mosquito, taking a life. That's where the instinct lies. Not only to kill a fellow human being, but it could be developed to that level if you have the right training. And besides the incompetence that you alluded to vis-a-vis the intelligence or secret service or whatever here in the Gambia, how was Nur Cham able to stay in the country the time that you say he was in the country and nobody knew? Nur Cham naka la mu ne nekk ci diir boobu juróom-benni at mu nekk ci biir réew mi fii loolu naka la mënoon a amee. My view of that is that, number one, most people, no one expects him to be here. Ni ma ko gisee mooy woon ca njëlbeen kenn foogut ne dina des ci biir réew mi fii. The last they heard was he's gone to Senegal. Liñ mujjee dégg rek mooy dafa dem Sénégal. So no one will be looking. Kenn utut ko woon. The people who may know ñi nga xam ne war nañ koo mun a xam. Are more than likely sympathizers who would not betray him. Coupled with the fact that we do not have a true security network for internal security in the Gambia. So he stayed as long as he did. I came to know about his arrest. I got a telephone call from the then British High Commissioner. Moom nekk na fi anam yàgg yoo xam ne man bi ma yëgee ne jàpp nañ ko ci kenn koo xam ne moo fi nekkoon Angleterre moo leen fi toogaloon British High Commissioner. His name was David Montley. mu ngi tuddoon David Montley. I've never met him. musuma dajee moom. He called and said that we understand Mr. Colonel Nur Cham has been arrested. ci la dal di oote téléphone ne yëg nañ ne Nur Cham jàpp nañ ko. If I could confirm that. su ma ko mënee wéral. I had spoken to Mr. Cham a couple of days before that. And actually sent him $100 for Eid al-Fitr. I was shocked when he told me that, so I asked him to give me a couple of days to find out. I kept calling the number that I had used many years to communicate with him. But this time there was no answer. And Mr. Montley was concerned that if the international community and the Gambians are not aware of Mr. Cham's arrest, he may be liquidated without the knowledge of the people. And that's exactly what happened. He wanted to let everybody know that Mr. Cham is in custody. Prevent any foul play. Thank you very much, Commissioners. If you have any questions, Deputy Chair, you have the floor, please.
Mike. Thank you, Chair. Thank you, witness. Jërëjëf Thank you, council. Jërëjëf Chairman, jërëjëf Sedebi, jërëjëf Chairman. Once again, we have to sympathize for the great suffering that you went through. Bente léegi fu ñu wone suñu yërmande ci coono bi nga daj. But I would also want to thank you for acknowledging the resilience of the Gambian woman. Waaye tamit bëgg naa la gërëm li nga wax ne jigéeni Gambia ñu dëgër lañ. My question is on the testimonies. Li ma la laaj mooy mbiri seede yi ñu joxe. After eliciting these testimonies from you, biñ amee mbiri seede bi nga xam ne moom lañ am ci yow. what was the point in the continued tortures? Lan la waral ñu continuer di la métital gannaaw biñ amee kaddu ci yow ba pare. I had asked this question to myself a few times, and the rest of my colleagues did. Man nag laaj naa suma boppa li ma laaj ni laaj naa ko suma boppa ay yoon te suma ay yeneen naataango tam loolu lañ doon laaj seen boppa. That these tortures continued ne métital bi continue just to satisfy an urge loolu dañ bugg a bégal rek li nga xam ne mooy seen boppa to inflict pain. pour teg ñu ay métit. The exact characteristic of a sadist. mooy jikko koo xam ne xel bu yaaxu la koo xam ne dafa am xel bu yaaxu wala xel bu tilim pour kontaan loo boppam rek. Because I remember whilst I served in Operation Desert Storm, ndax fàttaleku naa bi nga xamee ne maa ngi doon liggéey foofu. we had captured some Iraqi soldiers. amoon na ay soldaar Iraq yoo xam ne jàppoon nañ leen. They were hungry. dañ xiifoon. Our commander ki nga xam ne moo woon suñ njiit li. took our own food mu jël suñu lekk bi ñun. and gave it to them. jox leen ko. They were already captured. te boobu jàpp nañ leen ba pare. They can no longer harm us. mënuñu am dara loo xam ne mën nañ ñu koo def. So why make them suffer? waaw bon la nga tax ñu leen a sonnaloowaat. And the shame on our military, ci li nga xam ne moo di suñ soldaar yi lu ni mel. they will eat their very own. ñoom tam dinañ lekk li nga xam ne moom lañ moom. I will not raise a hand man duma against a person teg ko ci kaw nit. who wears the same uniform as me. koo xam ne uniforme bi ma sol moom laa sol. Here is the order of the day. It's a shame. fii moom loolu mooy liy xew bor bu set lu ruslu la. What I could say, dog they eat dog. li ako yi di wax ne xaj lekk xaj. That's what they do. noonu lañ doon def. Thank you very much. jërëjëf. Thank you. Yeah, Imam Jallo, you have the floor, please. Imam Jallo bëgg na laa laaj. Witness, mu ne seede bi. I'll remind you of some incidents. dina la fàttali. When you invited me to your office when you are serving as Director General of Immigration. bi ma ooyee fekk yaa ngi liggéey nga nekk directeur immigration nga ooma ci sa office bi. At that time we are all in the same mosque at Pipeline worshipping Allah. waxtu boobu ñu ñëw bokkoon benn juma fi ñu dee xaare yàlla Pipeline si juma bi foofu. You invited me to your office. nga ooma pour ma ñëw sa office. Identify some people you thought were responsible for gunning down Usman Silla. nga bëgga ñu wane ay nit ñi nga xam ne ñoom ñoo jëloon fetel ñu fetel Ousmane Silla. And wanted to prevail on me if I can get the family of Silla to come and see these people and maybe relate whether they have ever seen these people with Silla. nga bëgga pour man ma jël taxawaay boo xam ne moom ma isi njobooti Silla pour si fekkee ne ñoom xam nañ wala xamee nañ ñi nga xam ne ñooñu lañ yaakaar ne ñoo fetel Silla. I actually did make the effort because Usman I know very, very well. def nañ suñ pexe parce que Ousmane xamoon naa ko bu baax. When you realize that bi nga xamee ne the way we are looking for possible culprits, ni ñu doon di seetloo pour seet ñenaay ñu bon ñi def mbir mi was not the actual direction. nekkut yoon boo xam ne moom mooy yoon bi ñu waroon a jël. The very soldiers of Yajame sat here and said that they did it.
Yaya Jammeh soldat mi nga xamne ñoko doon di liggéeyal fi lañ tok mu ñu ne ñom ñoko def. What did you feel at that point in time when you realized this? Légui waxtu bobu bi gaay waxé lolu naka nga ko jëlé? Yes. Quite frankly, the issue of President Jammeh is something that I hope no nation would ever experience again. Mbiri President Jammeh mom yakar na ne du am ben rew bo xamne dal bu gënañ mu amat lu mel nonu. He had exercised absolute power over us. Mom doole rek la doon jaay ci suñ kaw. And had used the instruments of power. Te mom jëfo na doolem. And had used it against the Gambian people instead of for the Gambian people. Daf ko jëlon tek ko di sonalé wa Gambia te defut ko pour dimbalé wa Gambia. That soldiers who were supposed to protect and defend the constitution soldat yi nga xamné ñom ñoo warona aar li nga xamné moy loi bi réew mi di doxé would actually be the very ones to violate our rights. ñom ñoy ñi nga xamné ñoo doon yàq suñu yelleef. It is nothing but a shame. Lu du dara lu moy lu ruslu la won gatché la ci suñ kaw. And I remember the meeting I had with you in my office. Fatela ko na meeting bima ama yow suma office. At least I am sure you are one person who would say I try to be on the right side of history. The other question is, you are a very well-abled soldier. Full of experience. How did it happen that you could accept to be a party to overthrow a government to be led by a very small young man in this country? What really induced you to get involved with this? May I ask, are you referring to Nur Chams? Okay. The state has a responsibility to protect its citizens. When the state fails and starts to take the lives of its own citizens unlawfully, people are forced to look for ways in which to survive. Especially if those atrocities are being committed by somebody who came to power through a coup. That nation had actually entertained a coup d'etat. And you cannot reward one group of coupists with the state house and reward the other with the jailhouse. It is wrong for Jammeh to overthrow the government of the Gambia. No one stopped him for 22 years. So eventually, after too many people have died, it is just natural that some people may want to stand up to put an end to it. Because an army wasn't going to come from anywhere else to save us. And Nur Cham and his group are not a group of people who wanted to overthrow a government just because they are lawless. He didn't want to die, period. And so many people have died. No one did anything. So it's a God-given right
for someone to stand up to do something. pour kenn taxaw moom jëm cee def dara. If I was in Ndur Cham's place, su ma nekkoon place Ndur Cham. I would try to stop Jammeh. dinaa fexe pour tere Jammeh. And I think that's exactly what Allah Almighty would want me to do. te foog naa loolu la yàlla buur bi bëggoon ma def. Because if you see wrong, ndaxte soo gisee luy dox te warut. he says use your hands to stop it. ngay boo mun ta jël sa loxo pour tere. If you cannot do that, mënuloo koo def. criticize it. ŋàññe ko. If you cannot do that, soo ko mënut. be quiet. noppil. Ndur Cham got up, Ndur Cham jóg. all with the people that he was with. de ak nit ñi nga xam ne ñoom la àndal. They did ñu def ko. what God wanted them to do. li nga xam ne moom la yàlla bëgg ñu def. The issue of success and failure is in the hands of Allah. li fi dox ni nga ko soxlaa wala doxut ni nga ko soxlaa. Our obligation is just to try. li ñu war rek mooy ñu jéem. I respect what they did. fonkanaa li nga xam ne. I will honor all of them. te ñoom ñëpp. And Gambia should honor them. ormal nañ leen te waa Gambia war nañ leen a ormal. If we need a few good men, su fekkee ne soxla nañ ay nit yu néew ñu baax. those are the men. ñooñu ñoom la. They should be our heroes. ñoom ñoo nekk suñu jàmbaar yi. They stood up when no one else would. taxaw nañ ci anam jamono boo xam ne kenn parewutoon a taxaw. They are heroes. ñoom ay jàmbaar lañ. They wanted to stay alive. dañ bëggoon a des sax seen bakkan. They wanted all to stay alive. te bëggoon na ñëpp des sax seen If bakkan. that means breaking a law to do so, su fekkee ne jar na sax ñu teggi luwaa. let's break it and fix it later. nañ yàqa luwaa buñ paree defaraat ko. That was why I joined them. loolu moo tax ma àndoon ak moom. Imam C, you have the floor, please. Imam si tamit bëgg na laa laaj. Mamadou Tamsir jërëjëf la nga def. Thank you. Jërëjëf. Thank you, Imam si. Greetings to you. De la gërëm itam. And my thanks to you too. Ni nga buggee sa réew. The way you love your country. Yaa ngi juddoo America mënoon nga fa am liggéey bu doy. You are staying in America. You could have a very good job there. Waaye sa yéene yëpp Gambia la ne. But your everything is here in the Gambia. Ñëw nga fi. You came here. Bugg nga fi liggéey bu baax. You wanted to do a very good job here. Waaye amoo ko. But you cannot. Nga am fi ay jàmfaa yu jafe-jafe. And you suffered from betrayals. Ñu lay gërëm ci loolu. We thank you for that. Ñaari laajte bi mooy sa lawyer bi naka la mujjee woon. My second question is, how did your lawyer end up? Mariam Dentin. Mariam Dentin. Mariam Dentin. Mariam Dentin dañu ko indi nañ ko ci kaso bi. ñu tee ko fa pour ñetti weer. Mariam Dentin, they brought her to the prison and she was detained there for 3 months. ci lañu ko bàyyi. Afterwards, she was released. waaw waaye bi ma ñëwee gisee naa moom mu ngi ci jàmm. But when I came, I tried and I met her. She's in peace now. jërëjëf. Jërëjëf, thank you. Thank you. Commissioner Carr. Commissioner Carr. Thank you, Chairman. Jërëjëf, Chairman. And Mr. Jassy, I'd like to join my colleagues, especially Deputy Chair, to say sorry for what happened to you. Mangi buga anda ak suma andandori ñi nga xamne mangi liggéey ak ñoom pour ñu wax la ne ñi nga. I have a couple of questions I want to ask you. Buga na la laaj ñaari laajte. Ñaar, a couple. Couple, ñaar, two. I think a couple is two. Oh, several. But the first is regarding how Reverend Jesse Jackson got involved in your release, because we've had different stories about how he got involved. Do you know how he got involved in your release? Reverend Jesse Jackson naka la duggé ci mbir yo xamné yoyu la doxal bé pour ñu bayila. First of all, we all know Reverend Jesse Jackson does this kind of work worldwide. At all times. ñu xamné Reverend Jesse Jackson façon ñu liggéey yi la def ci yeneen fànn ci àddina ci jamono bu nekk. And he's director of international affairs for his organization. Moom mooy ki nga xam ne moo jiite li nga xam ne mooy dox diggante mbootaayam ak ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew. He's a Gambian born. Kooku waa Gambia la. It's called James Gomez. ñu ngi ko wax James Gomez. Who also happens to be my cousin. nga xam ne moom tamit suma mbokk la. So when Jammeh started executing, bi Jammeh commencé de. thought it's time to move in and try to stop. ñu ne nag fi mu nekk nañ ci dugal seen loxo nag pour yëpp
they were entertained by the U.S. Embassy here. US Embassy bi nak dal di len ko nangul fi ci bir rew mi. Because I think they felt Reverend Jesse Jackson would be more effective dealing with Jammeh at a personal level. Te ñom gis nañ ne Reverend Jesse Jackson mom moy gëna mëna jëflante ak President Jammeh. This was my understanding, and Reverend Jesse Jackson told me. In fact, he teased me. He said to me, "What wrong did you do to Jammeh?" Because as soon as he started negotiations with Jammeh for our release, we must know that Reverend Jesse Jackson did not only request the release of myself and Dr. Jani. Reverend Jesse Jackson Dr. Jani. He wanted the whole group to be released. And then he realized that negotiation was getting very tough. So he dropped it off to the two of us. And Jammeh had promised him that he would release the rest later. And the agreement he reached with Jammeh was that Dr. Jani could go. He would let Dr. Jani go. But for some reason, I was too dangerous, he said. Reverend Jesse Jackson said it took him 5 hours to convince him. Reverend Jesse the same sitting. He said President Jammeh finally agreed on one condition. President Jammeh we would leave the cell directly to the airport and directly out of Africa. We are not even to transit in any African country. So that's why we went directly to Brussels. This was how I understood they got involved because of the killings, and Reverend Jackson wanted to help secure everybody's release. And that was the reason he asked both Dr. Jani and I not to be vocal in criticizing President Jammeh, because it would jeopardize the chances of release of the others that we left there. By the others, do you mean the 2006 group, or it was a mixed group? 2006 na dafa nek ñi nga xamne ay min lañ ñoo xamne dañ leen bolé. He was focusing on anyone that was on there for political reasons. Is from your testimony. Wow, I saw a very interesting comparison between how the Gambia government treated you on the one hand, and how the American government intervened, and how in essence they were interested in your welfare. Would your fate have been different if you were not an American citizen? When it comes to stuff like that, I give it to Allah. It doesn't matter what your nationality, your citizenship is. If he wants to protect you, he's going to do it. The issue of being American, and that's just an athlete thing. Probably that's just the pawn in the game. Yeah, but what we can learn from that lesson is that governments are supposed to protect its citizens. And any decent human being who leaves a nation
should be ashamed of another state telling you how best to treat your people. Dafa wara gatchewu sax benen rew wax la naka nga mëna yoré sa ay doomi rew. Final question. Suma laajte bu mujjé bi. You spoke to Ndur Cham for quite a while when you were in jail and he was, as you said, around in the country. Waxtaanoon nga ak Ndur Cham bi nga nekkee biir kaso fekk moom it mu ngi si biti fii. One thing that we've been told in this commission is that when people are arrested, léena li ñu wax ci commission bi fii suñ demee ba ne jàpp nañ nit ki. Their family members are also sometimes victimized in different ways. Dinañ mbokkam bi wala njabootam ñoom it dafa am ay coono yi leen dee teg. Did you, by any chance, speak to Ndur Cham, or did he tell you whether his family was victimized in any way or not? Thank you. Sa waxtaan ak Ndur Cham ndax am na yoon bu mu la wax ne moom it njabootam dañ leen géttenoon fii wala mbir yooyu ndax amoon na ci njabootam. We never got into the conversation about the victimization of his own family. Musuñu ega nak ci waxtaan coono boo xam ne njabootam daj na ko. But he was very interested in my family. Waaye moom daal li ko itteeloon mooy man suma ay njaboot. That he had showed me over conversations. Wax na ma ko ay yoon ci suñu ay waxtaan. On a couple of occasions he had even sent money to my family. Ne daan na sax léeg-léeg yónnee xaalis suma ay njaboot. He never discussed that with me about his family. Musta waxtaana man daal lu aju ci njabootam. Once again, thank you. Jërëjëf. James Gomez, a splendid Gambian, right-hand man of Jesse Jackson. He came with Jesse Jackson to meet with Kofi Annan when we were working in Geneva on the Syria dossier. And Reverend Jackson joked him and said, when Annan said to him, there's Lamin from the Gambia, and he said, you also have your James Gomez with you here. But if you have any concluding remarks to make, please proceed to make them now. All right. Thank you very much, Commissioners and lead counsel and the media and everybody else that's listening. Jërëjëf Commissioner, lead counsel ak ñi nga xam ne ñooy taskati xibaar ak ñi déglu yépp. This is an issue that we must take very seriously in changing our country. Lii mbir la boo xam ne dañ ko war a fullaal lool pour soppali ko ci suñu réew mi fii. My area of expertise man ci suma fànni xam-xam. It's in the area of security. Mu ngi aju ci mbiri kaaraange. I have been trained to scan and look at matters and issues that may pose a security problem. Liñ ma jàngal mooy pour ma gëstu ma segga ma seetantal lépp loo xam ne moo di yàq mbiri kaaraange ci réew mi. And most of all of the things that were present during Jammeh era, li nga xam ne yëpp moo doon xew ci jamono président Jammeh, in my view, has not been adequately addressed and reformed to avoid. suma wàlli gis-gis daal jëmuñ ay def ay soppali yoo xam ne dina mun a saafaraal la nga xam ne moo fi doon xew jamonoy Jammeh. When you want to look at how law-abiding and how organized a nation is, soo buggee xam réew mi naka lañ fonkee luwa ak naka lañ boolee seen boppa, the first place you want to look at fa nga njëkk a seet mooy is how well they obey their traffic laws. naka lañoo fonkee seen wàlli luwa trafic bi. If they violate the traffic laws left, right, and center, suñ yaxee li nga xam ne mooy luwa yi ñu war a jëfoo ci trafic bi ndeyjoor càmmoñ ak digga ba, is an indication other laws are being violated. loolu mooy firndeel ne bon yeneen luwa yi fam yàq nañ ko. It creates chaos, and that's where lawlessness begins to form. Dina indi jaxase ndaxte foofu nag ci la ñàkk fonka luwa bi di commencé. When we are unable to at least accommodate each other to cross the street, su fekkee ne mënuloo muñalante pour nit ñi jàll ci yoon bi, I don't see how we can accommodate each other in other things. mënumaa gis naka la ñoo mun a muñalante ci yeneeni mbir. The most important thing we need to do is security sector reforms. li gën a am solo ci liñ war a mun a def mooy def ay soppali ay defaraat yoo xam ne dañ ko def ci wàlli kaaraange réew mi. In almost every nation,
ci réew moo xam ne réew mun a doon. The first point of contact with any government njël benn bunta wi nga xam ne fa nga mun a jokkoo ak nguur gu mun a doon. is usually the police. mooy police bi. If that door is not correct, su fekkee ne bunta boobu jaaru ci yoon. you have a perception of the government. bon nag li nga xam ne moo di xalaati nguur gi. It is therefore important that we take the documents that were written in order to reform the security sectors and put it into action. kayit yi nga xam ne yëpp moom lañ binda ci ay anam yoo xam ne dinañ ci mën a sukkandiku pour def ay soppali ci wàlli nguur wàlli kaaraange gi nañ fexe jëfee ko. So that we as individuals would begin to feel secured in our homes and in our environment. bu ko defee nag ñun ay benn nit yi dinañ mun a am kaaraange gu mu set boo xam ne dinañu óor ne dinañ ko am ci li ñu wër ak ci suñu wàlli dëkkuwaay. I can assure you mun naa leen a wéral ne everyone in this room képp ku nekk fii ci biir saal bi has a high level am na ma xaama bu ko of concern ci li ko utile that there may be ne mun naa am a theft sàcca or breaking wala daanu seen kaw victim. mun na leen a dal ñoom. That is because the rate at which that is happening in the country ko waral mooy li ma lim nii ni moo doxee fii ci biir réew mi is so high dafa bari torop that we are beginning to get concerned that we might become victims. ba nga xam ne ku ci nekkaa nga xalaat ne man de mun na maa dal. It indicates the fear of crime that a society may have. loolu wane na ragal ak tiitaange goo xam ne mun nañ koo am ci yi nga xam ne mooy fitna yu war a am ci biir réew mi. And when you talk about the security of a nation, te soo buggee wax na kaaraange réew. it's going to begin with the security of the self. dafa war a doole sa kaaraange yow sa boppa. If you do not feel secure as an individual, yow mi ci sa boppa su fekkee ne óor na la ne amuloo kaaraange. then there is need to deal with the larger picture. bon na war nañu jëflante na gën koo yaatal. I had an opportunity to work with some members of the security forces dealing with SSR. wërsagal na nag ma liggéey ak ñi nga xam ne ñoo amee wàlli kaaraange gi ci ñoo wax SSR. A lot of good documents have been written. am na kayit yu baax yoo xam ne binda nañ ko. We need to put it into action. loolu dañ ko war a jël nag ñu jëfee ko. Because the average Gambian ndaxte waa Gambie ñu ci ëppa isn't going to read those documents. duñ jàng kayit yooyu. They just want to feel secure in the streets and in their homes. ñoom daal li leen itteel rek mooy ñu am kaaraange ci mbeddami ak seen kër yi. Once we feel secured, laws are enforced, we may begin to prosper economically. bu fekkee ne am nañ kaaraange lu waaye ñu doxal ko niñ ko war a doxalee bon nag dinañ mun a yóbbu réew mi ci kanam. We will feel politically empowered. te dinañ gis ne dooleel nañ ñu ci wàlli politique. We will all begin to take a responsibility in the manner in which we are governed. te ku ci nekk di nga jël muy sa warugal ci anam yi nga xam ne noonu la. Hold our elected officials accountable. ñi nga xam ne ñooy ñiñ tànn sànni leen karta ñu teg leen en bi. We can create a better Gambia for everybody. bu ko defee ñu mun a am Gambia bu baax pour ñëpp. And those going through the back way may eventually stop. ñi nga xam ne sax ñooy ñiy daw di jaar ci yooni ndox wi di dem bitim réew dina mun a dagga. We have a lot of work to do. am nañ liggéey bu bari pour def. But I don't think we have any problems waaye góoma ne am nañ benn jafe-jafe. that other nations haven't experienced. boo xam ne amul yeneen réew yu ko daj. The solutions are available. li nga xam ne mooy saafara gi am na. We just need to learn them and apply them. dañ ko war a jàng rek ba pare tamit jëfoo ko. Long live the Gambia. yàlla yàggal Gambia. Thank you. jërëjëf. Thank you so much, Mr. Jassey, for your testimony and Jërëjëf, very Mr. wise Jassey. concluding remarks. sa kaddu yu baax nga fi garal. It brings us to the end of our proceedings for today. And we will reconvene tomorrow morning at 10 o'clock. The deputies kindly agreed to chair the meeting. I'm running an urgent errand, so she would be in very good hands tomorrow. Much indeed, meeting is adjourned.